أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्म Rrahim अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب المطهرين Allah loves the pure and the clean. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. This ayah is the 108th ayah of Surah Tawbah, which I have recited to you today because of its speciality in relation to today's program. Now, as you may be remembering, and if you're not remembering and you've just joined us this week, and I'm sure you could not have forgotten if you joined us last week as well, last week we emphasized the importance of cleanliness and purity in Islam. Of course, Hassan and you and everyone knows that this is such a topic that it cannot be covered within just one program. So of course, after all, the Prophet ﷺ said that cleanliness is half of faith. So that's why it cannot be covered just in one program, this topic. Therefore, inshallah, we shall continue with this very special topic, which I've chosen uniquely, not only for today's flight, but inshallah for our upcoming few meetings as well, Hassan. Now, some of you may still be wondering, why am I talking so much about cleanliness? What is the importance of cleanliness and purity in Islam, Hassan? I'm sure everyone's wondering, you may be wondering as well, even though I have prepared with Hassan a lot of things to tell you about cleanliness. But some of you still may be wondering that. So it is pertinent to remember that cleanliness is one of the most important practical aspects of Islam. Because Islam in itself is beautiful and untarnished. And that's why its followers, the mu'mineen, must be beautiful and clean as well. It's a very beautiful analogy which I just presented there. So it's very important to remember that. And this is especially for all of the mu'mineen who followed the Ahl Bayt alayhim salam. However, unfortunately, Hussein, I'm sure you have the same experience. During my visits to mosques for milads, majlis, or any other event, wedding, or just to someone's house or a venue just to meet a few people for religious or just for social purposes, I have noticed that it is the bad fortune of many people that they don't seem to care about their smell, and they don't seem to care about how they look, how presentable they are, and that means in respect of their clothing, as well as many people I have seen in my own eyes, they eat and then they just wipe their hands. They don't
Yeah, exactly. They don't wash their hands. And thankfully, it's our great fortune that our parents have taught us to wash our hands every time we eat. So, but many people, unfortunately, I see that they do not wash their hands. Now, about this particular thing, Sayyidah Fatima Zahra, salamullah alayha, has said, those of our followers who eat and then go to sleep with the fat and the oil of their food on their hands, who go to sleep with the oil on their hands, they condemn themselves. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajhum. Hassan, you seem to be very tired maybe, but you're not reading it very loudly, so I request another salawat really loud with oomph and vigor. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajhum. So now I do hope that after this beautiful saying of Sayyidah Fatima Zahra salamullah alayha, you inshallah will have a better understanding of why I have chosen to talk about this very pressing and for me especially an important matter. Inshallah, me and Hasnan both will try to further enlighten you with Hasnan's Dozi al-Masail he's brought with us as well, and he's going to tell us a few extracts from that, and he told us last week, and inshallah he will keep on telling us that. He is our fountain of knowledge for today's program, and he will also tell us about the importance of cleanliness and neatness. But first and foremost, first of all, very important, I would like to present a very humble Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all the mu'mineen and mu'minat, all my brothers and sisters, uncles and aunties who are joining me today in their own homes. And of course, on my behalf, I'm saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, but also on the behalf of Hasnan. So Hasnan, if you want to say Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Muhammad Hasnan Anwar Chaudhry, who is my co-pilot and my partner who joins me every time, and behind the scenes helping with all the technical layout and the technicalities of sending and broadcasting the show so that you can watch us, is Brother Zain Hassan. So please pray for all of us in your du'as and recite a salawat for our well-being. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajhum. Now Hasnan, before we begin our journey, what do we normally do, our custom? You always Dua Imam's one. Yeah. So for that reason, Hassan has so kindly told us what we normally do, and inshallah we shall upkeep this beautiful custom. So let's pay a word of honor to the most honored one, the awaited, the sacred Noor of Sayyidah Kainat, Noor Rasul Farzande Batul Salamullah Alayha, Imam Zamana Ajlallahu Ta'ala Farajhum. And he, Ajlallahu Ta'ala Farajhum, has said, rest assured that no one has a special relationship with Allah. Whosoever denies me is not my follower. The appearance of the relief of Al-Faraj depends solely upon Allah Almighty. Therefore, those who propose a certain time for my appearance are liars. As to the benefit of my existence in occultation, in ghaibat, it is like the benefit of the sun behind the clouds, where the eyes do not see. Indeed, my existence is an amnesty for the people of the earth. Therefore, pray much to Allah to hasten the relief, for therein also lies the release from all your sufferings. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajhum. Now I'll request everyone, Hassan's already got his hands up, and so I'm sure you can tell that everyone please join me for Dua Faraj. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajhum. Allahumma kulli waliyaka al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajhum.
Now, most of the times it's not a blame, but a lot of people don't understand what they're praying because, of course, it's in Arabic, and most of us are not Arabic speaking, and even if we are, this is very complicated old Arabic for us to understand. So for that reason, I would like to tell you the meaning of this beautiful dua, because that way we can attain its full blessings and virtues. O Allah, for your vicegerent, the proof, the son of Al-Hasan, send your blessings on him and on his forefathers, in this hour and in every hour. Be for him a guardian, a protector, a leader, a helper, a proof and an eye, until you make him live on the earth in obedience to you, and allow him to live therein for a long time. With your mercy, O most merciful of the merciful. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajah. Now, I do hope that you have remembered the theme of today's program, the verse of the Quranic ayah which I told you at the start of today's show, which is the ayah number 108 of Surah Tawbah. And just in case you may have forgotten, just in case Isnan maybe has forgotten, I'll reiterate this beautiful ayah for you. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah loves the pure and the clean. And inshallah, from this ayah we have to learn the importance of cleanliness, and we will be discussing more about this before the end of today's show, and inshallah next week we should also discuss about this. But before we go any further into the depths of this beautiful topic, we have to always remember, Hasnain, that we start all our meetings with the remembrance of Allah Almighty. So for that reason, I request you to recite salawat, and then I have a hum prepared whilst I have a little sip. So salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farjah. Once again. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farjah. Of course, when I say to Hasnan to recite salawat, I'm talking to you as well at home. So salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farjah. किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहे किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है सबका दाता है तू सबको देता है तू सबका दाता है तू सबको देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है ओलिया तेरे मोहताज है रब्बे कुल ओलिया तेरे मोहताज है रब्बे कुल तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल इनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी इनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी इनकी पहचान तेरे सिवा कौन है इनकी पहचान तेरे सिवा कौन है किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहे और
حاجت روا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. MashaAllah, this this hamd, I should say, is very long, but of course we have a lot to go through because the topic of cleanliness is such a vast topic. Therefore, I've just picked out a few of the most beautiful share in my eyes for you. Now, I said after the Allah Almighty, next comes the Prophet sallallahu alaihi wasallam in order, well, not, you shouldn't order them, but just as a matter of saying. So we should go on now. It's before we go on to praise the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I will tell you, I will request you that now is a break. So I'll request everyone to please stay where you are, stay seated, and inshallah we will be back within a few minutes with the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farjahum. Now I have a couplet for you which I would like to recite before I praise the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the form of Qasida Burda Sharif with Hasnain's help. Khuda ka zikr kare, zikr Mustafa na kare. Khuda ka zikr kare, zikr Mustafa na kare. Hamare muँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे. हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे. खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे. हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे. So for that reason, I would request everyone to join me in the praise of Allah, Huzur Pak sallallahu alayhi wa alihi wasallam in Qasida Burda Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نرب ومن ندم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مكتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد. نبينا الأمير الناهي فلا أحد بر في قولي لا منه ولا نام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Now I request everyone to please raise their hands for this dua. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. Allah, once more son. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farjahum. And now, so far, Hasnan has only been joining me whilst I was reading Qasida Burda Sharif. And I'm sure, Hasnan, are you eager to tell the people watching at home what you have brought with us? So for that reason, I don't want to take any more of Hasnan's time. He has also sacrificed a lot being here as much as me. So as-salawat, and then please pay close attention to what Hasnan has to tell us as well. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Today I am going to read Islamic laws. It's the English version of Tawzil Masail, and it is written by Ayatollah Sistani. Yes. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farjahum. Taharat. Pure and mixed water. Water is either pure or mixed. Mixed water means the water is obtained from something like melon juice or rose water, or that water in which something else is mixed. For example, so much dust is mixed in it that it may no longer be called water. Just imagine in Africa, the water, it has so much dirt inside. Yeah, that's very important to remember, because whilst we're obviously in our day-to-day lives, we always waste a lot of water. Thank you for reminding me. I'm sorry to interrupt you, but I'm sure you don't mind. That when we do toothbrush, I'm sure a lot of people just leave the tap on whilst they're brushing, or maybe when they're doing something else, just leave the tap on, they have no care. So Hasnan just reminded us a very good point there, that people, for example, just an example, Africa or any other third world country, they have dirty water and still they travel miles just to collect that and bring it home. So that's why we should respect what Allah Almighty has given us. So if you'd like to continue, sorry for interrupting. For example, so much dust is mixed in it that it may no longer be called water. Any water other than mixed water is called pure water, and they are 5 types. Gur water. Gur water is a measurement. Gur is like a measurement in English. Yeah, it's fine. Under gur water, running water, rain water, and water of a well. A well is like water falls over. Of course, nowadays there's not many wells, especially in England, but in countries back home like Pakistan, for example, especially in the olden days, the wells are basically holes in the ground where rainwater would collect, and you could push it with a bucket and you could fill it up. Anyway. Kur water. Water which fills a container whose length, breadth, and depth are 3.5 spans each, is equal to a kur. This is what I was telling you right now, just 2 seconds back. Yeah, the measurement. Yeah. Based on this, the volume of water will be 42.875 cubic span, though 36 cubic span is enough. To determine gur by weight is not free from ishgal. If essential, najasat like urine, blood, or anything which has become najis, like a najis cloth, falls in gur water, and if the water acquires the smell, color, or taste of that najasat, it becomes najis. But if it does not, then it is not najis. If the smell, color, or taste of gur water changes owing to something else, which is not najis, it does not become najis. If essential, najasat like blood, etc., reaches water which is more than a gur and changes the smell, color, or taste of a part of it, if the unchanged part is less than a gur, the entire water becomes najis. But if the unchanged part is 1 gur or more, then only that part which is changed will be najis. Salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Now I believe, if I remember correctly, it's the neutron star, that it's just a small teaspoon of it is like 3 tons have 3 tons of weight. That's how dense it is. Anyway, it's just an example. Likewise, my point is, likewise, Hasnain only has short information for us all the time because unfortunately I take up a lot of time, but the information he does have is very dense and very informative, so it's important to listen to it. Thank you very much, Hasnain, for that. Now, before we go on to the end of our program, which is we're going to end with Istighasa of Sayyidah Fatima Zahra Salamullah Alayha, which is a special request of my father as well, and also because I told you Sayyidah Fatima Zahra Salamullah Alayha's saying about cleanliness. So that's how we're going to end today's program. But before we go on to that, I have the story goes like this. We were driving to Birmingham. Hasnain was driving me, and Hasnain wasn't driving, Hasnain was with us as well, to our program. And my dad, whilst he was driving, he's just thought of a beautiful manqabat or a qasida, a few couplets, yes, you could say. He thought of them on the spot, and I had to get a pen of paper. It was very quick, and I rushed and wrote them all down. So I've been asked, I want to tell you them, share that with you. Of course, my father will, inshallah, also be sharing them with you in his program, but I would like to share a few couplets with you as well after salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dil ki dhadkan ko ustawar karo, dil ki dhadkan ko ustawar karo, آل زہرا پہ جان نثار کرو، آل زہرا پہ جان نثار کرو. مومنو خوش رہو صدا لیکن، مومنو خوش رہو صدا لیکن، نام شبیر دل فگار کرو، نام شبیر دل فگار کرو. دھوکہ بازوں سے بچ بچا کے جیو، دھوکہ بازوں سے بچ بچا کے جیو، غاصب زہرا سے نہ پیار کرو، غاصب زہرا سے نہ پیار کرو. ہو سکے تو فدق کے قصے کو، ہو سکے تو فدق کے قصے کو ذکر کے طور بار بار کرو، ہو سکے تو فدق کے قصے کو ذکر کے طور بار بار کرو. Inshallah, I will also be telling you more about this maybe later on through the year as well. دھوکہ بازوں سے بچ بچا کے جیو، غاصب زہرا سے نہ پیار کرو، ہو سکے تو فدق کے قصے کو ذکر کے طور بار بار کرو. اہل دنیا پہ کر دو یہ واضح، اہل دنیا پہ کر دو یہ واضح، ایک خدا پر ہی انحصار کرو، ایک خدا پر ہی انحصار کرو. اپنی خلوت کو اور جلوت کو، اپنی خلوت کو اور جلوت کو نور صلوات سے بہار کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اپنی خلوت کو اور جلوت کو نور صلوات سے بہار کرو. اتباع رسول ہی تو ہے دین، اتباع رسول ہی تو ہے دین، اس حقیقت کو واگزار کرو، اس حقیقت کو واگزار کرو. کہہ دو فرجاد. It's my fortune that my father always ends his couplets with my name as well. So کہہ دو فرجاد اہل سنت سے، کہہ دو فرجاد اہل سنت سے، پہلا ہے جو اسے ناچار کرو، پہلا ہے جو اسے ناچار کرو. کہہ دو فرجاد اہل سنت سے، پہلا ہے جو اسے ناچار کرو. بن ہی جاؤ گے ایک دن انور، بن ہی جاؤ گے ایک دن انور، حیدری نعرے کو شعار کرو، حیدری نعرے کو شعار کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. Once again, stand. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.
Now, of course, we're going to end with the istighasa of Sayyidah Fatima to Zahra Salamullah alayha, because it's very important for us to remember that as we're learning about cleanliness, the most cleanest and the most purest of all souls is the soul of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Ahlul Bayt alayhi salam, and of course Sayyidah Fatima to Zahra Salamullah alayha. Of course, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said, Fatima tu badatun minni, Fatima is a part of me. And of course, the reverence of Sayyidah Fatima to Zahra Salamullah alayha and is very great. So for that, I have a few couplets before we go on to the special requested istighasa of Sayyidah Fatima to Zahra Salamullah alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajah. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس پر رسول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس پر رسول راضی ہو، جسے 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 تو رضی اللہ کہہ میں مانوں گا، جسے جسے تو رضی اللہ کہہ میں مانوں گا، مگر یہ شرط کہ اس پر بطول راضی ہو، مگر یہ شرط کہ اس پر بطول راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس پر رسول راضی ہو، جسے جسے تو رضی اللہ کہہ میں مانوں گا، مگر یہ شرط کہ اس پر بطول راضی ہو. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajhum. And now, of course, I've recorded a lot of manqabats in my time, but say this beautiful istighasa of Sayyidah Fatima to Zahra Salamullah alayha outweighs any other thing that I have recorded. So for that reason, I'll request everyone to listen very carefully and not go away, and listen very carefully to that. And also, as I present this, keep in mind who you're going to vote for the competition that's happening for Kids Planet as well. So please listen carefully for this beautiful istighasa that I have prepared for you. So from now, from us, Khuda Hafiz, from me and Hasnain, inshallah we will see you next week. ممنون میری شہزادی جہاں سارا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، آپ ہمیں اپنی چادر کا سائے باندھ دے، آپ کی قدرت میں کیا نہیں بی بی، آپ جسے چاہے دو جہاں دے دیں، یا زہرا یا زہرا یا پڑھ کے دل نے آپ کو پکارا ہے، یا زہرا
دربار وہ سخی در ہے، آپ کا دربار وہ سخی در ہے، ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے، آپ کے مکروز آسماں والے، آپ کا مکروز ہر سکندر ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، آپ سخی، آپ کے بچے بھی ایک راہی نہیں، گواہی میں جگ یہ سارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، فرش مجلس پہ اور مصلی پر، فرش مجلس پہ اور مصلی پر، ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی، تا قیامت رہے غم سرور، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، آپ کے بچوں کا غم مناتے ہیں، اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، قرض مقروض کا ادا کر دیں، قرض مقروض کا ادا کر دیں، مفلسوں کا نصیب وا کر دیں، جن کی گودی بھری نہیں بی بی، ان کو اولاد آپ عطا کر دیں، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، بس آپ ہی مراد دیتی ہیں، آپ کی چوکھٹ در الہی کا استعارہ ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، کر دے مومن سے غم جدا کر دے، کر دے مومن سے غم جدا کر دے، بس غم کربلا عطا کر دے، بے خطا قید میں ہے جو مومن، معجزے سے انہیں رہا کر دے، یا
جو حسینی ہے آپ کے بابا کو جان سے پیارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ان شہیدوں کا یہ مقدر ہے ان شہیدوں کا یہ مقدر ہے صاحبہ جن کا آپ کی چادر ہے ان کے سینوں پہ ہے میری بی بی داغ ماتم نشان حیدر ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی خلد میں شہید جب جائے آپ کی آواز آئے آنے دو یہ ہمارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا مجلس غم میں اشک برسانے آس کے یا نہیں خدا جانے کیا بھروسہ ہماری سانسوں کا اب کہاں ہم کہاں عزا خانے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بیوی اے میری بیوی اشک غم آپ کی امانت ہے آپ کی اولاد کے ہی غم نے ہمیں سنوارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا آپ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے آپ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے آپ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بیوی اے میری بیوی کتنے صدمے اٹھائے ہیں آپ نے جیتے جی آپ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہے یہی دل
حسینی کا آپ کے ٹکڑوں